देता है वो नहीं देता है। Okay, so I think I'm here shopping for some shoes in case I run into snow and whatever again, so I should not be shit scared. So I thought I'll keep a pair in my car, right? Because you never know. Mood kya kahan le jaye. And it's only like $500, right? So nothing to be 500 rupees. So like brother is saying ये वाला Apex कोई कंपनी आती है भाई, मेड इन इंडिया, और ये कह रहे हैं जी बेस्ट है, एंड इट्स वेरी सॉफ्ट एंड नाइस. सो आई थिंक आई एम गोना बाय वन ऑफ दिस पेयर्स. देखिए है, ये थोड़ा हार्ड है, ये भी एपेक्स है. द वन आई लाइक द मोस्ट दो डिज़ाइन वाइज, ये लेडीज़ है बट मेरे को लेडीज स्टफ हमेशा ही पसंद आता है ना. द शीन, ये भी एपेक्स का ही है भाई, क्यूट है. देखते हैं विच वन आई बाय. I think I'll buy this one only straight away. So I think 500 rupees for this pair of boots. These are all single mold, huh? So these are waterproof, airproof, snowproof, skid-proof. Huh? So even in rains and everything, I think they're going to perform well. मोटरसाइकिल पे भी ठीक रहना है इन्होंने फिर, है ना? हाँ. So 500 rupees, I think I'm gonna. They have like fur inside and everything, yeah. Super cool, right? Good place to shop for. 500 rupees, guys. $8, not even $8, right? Fuck that shit. Sorry, no. ये देखिए यार, ये मैंने नई चीज़ देखी है, यहीं पे ये बना रहे हैं हिमाचल में. आई थिंक मैंने नहीं देखा है. ये किन्नौरी स्टाइल कैप्स है दोनों वैसे. हाँ, किन्नौर स्टाइल मतलब इसमें ऐसा है ना, हाँ. जैसे ये लेडीज है, मतलब ये डिजाइन वाला ज्यादा पसंद, अच्छा, ये लेडीज पसंद करती हैं, लेडीज पसंद, जेंट्स कम, कम पसंद करते हैं. कम पसंद। बट अपनी चॉइस है, हम जो मर्जी करें, है ना. हम तो यूनिसेक्स हैं. ठीक है आप सर. थोड़ा पहन के देखेंगे, मैं वो Please. क्या नाम आपका फोटो वो बनाता हूँ. लाइए सर, ट्राई कराइए. हाँ, यस. थोड़ा छोटा है, चलो बड़ा होता है. बस अब मैं आपको किन्नौरी टोपी पहना के इसका वीडियो कर रहा हूँ. एक मिनट ऐसे रहिए, थोड़ा मैं ऐसे घूमूँ और ये डिज़ाइन दिखाऊँ. तो ये ऐसे भी स्टार वाले डिज़ाइन बनाते हैं, और ये किन्नौरी मुझे पता नहीं है टोपी मैंने क्या पहना. सर ने बस पहनाया है, अब मैं देखूंगा मेरे लक में क्या आया है. हाँ, ये Thank you, sir. These are the fabrics, local fabrics, yeah. So, look at his coat that he's wearing. It's such a magnificent coat. I think I'm gonna get one of these for myself. Yeah, not bad. So let's FO before we get pushed out now. समोसा बहुत बढ़िया बनाते हैं भाई साहब आप लोग. एक समोसा खिलाओ. हाँ, एक और खिलाओ यार, फिर आगे का कार्रवाई करेंगे. समोसा टाइम अगेन. भाई जी समोसा दे रहे हैं, दे दीजिए सर, थोड़ी थोड़ी दोनों दीजिए. पेस्ट्रीज लुक लाइक एब्सोल्युटली ह्यूमंगस. इतनी बड़ी पेस्ट्री मैंने लास्ट टाइम दिल्ली में तो नहीं देखी भाई. वैनिला भी, पाइनएप्पल भी, दो दिल ऑन द देसी साइड. और एक बर्गर अभी नहीं सर, बर्गर लगा रखे भाइयों ने. हाँ, ओल्ड स्कूल बर्गर्स एकदम. लो जी, हमारा समोसा आ गया. लाइए सर. थैंक यू. अपने ऊपर ना एडी बेकर ऊपर भी आ जाएंगे सर. आओ जी सर. ठीक है जी, ठीक है, आओ जी. Stepped into a wool shop. So cool. Never imagined that people still buy wool and do stuff. Of course they do, right? We buy all those kaan pattis and topis and stuff which is made of all this wool. Look at this one. It's like noodles, or is it wool? Oh, I like it. Beautiful. ये कौन सी फैब्रिक है भैया? ये क्या है? ये भी कपड़ा ही है. नहीं, कपड़ा तो है, क्या बोलते हैं इसे? ये वूलन कपड़ा होता है कुर्ते के लिए, लेडीज. अच्छा, लेडीज कुर्ते का है. पट्टू नहीं है ये? नहीं, पट्टू अलग होता है. इसके कोट वोट नहीं बनता है, कुर्ता ही बनता है. कोट भी बन जाएगा, बन जाते हैं. कपड़ा ही है, कुछ भी बना लो, है ना. बाकी अपने शॉले शूले ओली के पास नहीं हो. ये सबसे प्रीमियम है.
ये आप मेरे को किस रेंज में बता रहे हो भाई जी? ये वाला पड़ेगा 900 की रेंज। 900 की रेंज में। और क्या मटेरियल हो जाता है ये? वुलन है, रैबिट वुल और sheep। कौन सी वुल? रैबिट वुल और शीप वुल मिक्स। ये इसका कलर बड़ा प्यारा है यार। ये भी, ये किस रेंज में है भाई जी? ये 1000 का। ये है चीज़, देखो है ना, हाथ लगाते ही पता लग रही है। ये क्या वुल है? वुल तो वही है, ये भी। ये इसमें वुल है। थोड़ा वो ज़्यादा ज़्यादा है, हाँ। ये थोड़ा सा रफ है, बट इसका अपना चार्म है ना। हाँ, कोई अपनी, अलग अलग है। हाँ ना। और ये काफ़ी सॉफ्ट है कंपेयर टू इसके। तो ये 1000 रुपये मीटर है अपना। और ये बता रहे हैं सर जेंट्स कोट में अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मीटर लेके चले हम, प्लस अपनी कारीगरी। ठीक है सर, थैंक यू। इधर लगी हुई है सही रेंज। आई थिंक व्हाट आई नीड इज अ लाइट वेट ड्राइविंग जैकेट विच विल सस्टेन मी थ्रू द हिमालयन समर, है ना। और कुछ लोकल फैब्रिक में देखते हैं क्या सिस्टम बनता है, बिकॉज आई एम नॉट कैरिंग मैनी क्लोथ्स। तो भाई बिल्कुल ही सी। तो जी अब आ गए हम भैया के यहाँ, हमारे एडी बेकर्स। बड़ा कोजी सा बना रखा भैया ने ये भी। ओ भाई पैटी भी मिल रही है। पैटी देख के ही भूख लग गई। खुशबू अच्छी है यार, खुशबू सुन के ही भूख लग रही है। हाँ जी सर, पी लेंगे। चाय चलेगी सर। ट्रैवलर्स के लिए भाई नॉट बैड एट ऑल ना। शिड्डू बिड्डू भाई, शिड्डू बनाते हैं, खिलाओ यार फिर। शिड्डू खाते हैं हम, चलो। इसमें टॉप मॉडल खिलाना है एकदम, जो भी सबसे बढ़िया घी शी डाल के। चाय के साथ शिड्डू हो जाएगा फिर, है ना जी। एक बार नाम दोबारा भी आपका? सतीश। और हम एडी बेकर्स पे खड़े हैं सांगला। चलो जी, इसने आना है सतीश भैया को पकड़ना है, बढ़िया खाना इन्होंने खिलाना है आपको, है ना। पैटी आ गई है और एज एक्सपेक्टेड माइक्रोवेव में थोड़े से इसके लगी जाते हैं। और चलो, थैंक यू। That patty was really nice. I mean, it was really nice. And here comes my shidu. Look at that. Lal chutney, man. Look at the texture. See what you can see what you want to see. It's difficult shooting and serving yourself at the same time, okay? I'm trying my level best. And here's the shidu. There's something inside. I have to ask what is there. It's like layered with ghee. You know? You can see the ghee here. Let's get in. Cheers. हाँ, क्या होता है सर इसमें? कौन सा ड्राई फ्रूट होता है इसमें? सर आपका अखरोट हो जाएगा, हाँ जी, बादाम हो गया, काजू हो गया, अच्छा जी। और चुली हो गई। चुली क्या होती है सर? होती है एक जो आपका खुरमानी टाइप में होती है। खुरमानी टाइप में हाँ कोई जी। चुली आइटम हाँ आती जी। है। ड्राई फ्रूट है और हेल्दी फूड है ये, Healthy। स्टीमिंग हेल्दी फूड। स्टीम और हेल्दी। और ये अपना, ये क्या लगा हुआ? आटा? ये आटा है, ये सुपर फाइन आटा है। सुपर फाइन आटा हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। So, Shidu is highly recommended at this place in Sangla. It was really, really good. अब मेरे को नाम, the AD Bakers and AD Bakers Hotel and Cafe सांगला मार्केट में ही है भाई। सिड्डू जरूर खा के जाना भैया का। भैया कुल्लू मनाली से हैं और एक नंबर माल है। ओके, साइनिंग आउट। ऑलराइट, बैक टू पवेलियन। ओह, लुक एट द व्यू, नॉट बैड। लुक एट दिस आर्किटेक्चर, द डिज़ाइन, नॉट बैड। साथ में भी ऐसे डंप भी पड़े हैं। Oh, look at that cute little butterfly that just went by.
That's a nice angle here, yeah. Alright, so I've started from Sangla, and wherever the road leads, Rakcham and Chitkul, we will see. Scenes are nice. Temperature is, even though the car shows 17 degrees, but right now it feels bloody hot. All I want to do is find a nice spot and sleep. We'll see. I'm feeling lazy to start the day. I've had so much food. It's unimaginable. I've been eating and eating and eating since morning. This belt is pretty touristy though. A lot of hotels all around me. I'm in Pagan style. So no dearth of rooms and accommodations. Beautiful valley. Batesri, some village called Batesri down there. Looks stunning. There's a glacier point and everything there. I'm a little disappointed. Delhi and UP cars going in droves further. So I'm like, oh fuck, it's the weekend. Or Saturday, Sunday, or whatever it is. So, damn. So, I am in Rakcham now, I think, closing in on Rakcham or in Rakcham. And I must say, the village, the houses are pretty damn charming. I mean, they're so cool. The woodwork and everything. There was a very nice house there. And look, I mean, it's not a house, it's whatever. But you get the point, right? I love it. Thoda little reminds me of Thailand. The Bana styles that I saw in Chiang Mai. Well, those were mountains too, not as high as these ones, but still, let's see what we find further ahead. This beautiful little thing here, see it now. The temperature though shows 14 degrees outside, but there is right now some, you can see what here. The road conditions are rough to say the best. I think Rakcham is here. Very touristy. Just looking at those camps, not the place I want to stay for sure. I mean, those camps for sure, not my cup of tea. And I have a little issue, I'm low on fuel, so I'm wondering what should I do. चितकुल चल के रुकें फिर सीधा वापस आना शुरू करें चुपचाप, most efficient way. कितना दूर लगा चितकुल, या कहीं भी रुक जाओ यार, फ्यूल लेने तो वापस ही जाना पड़ेगा. You have to go back to get the fuel, so wherever you stay. Couple of liters can be arranged from wherever, so no biggie. It's petrol. But the beauty is, I would not say unsurpassable, but mind-blowing indeed. The valley is indeed very different from all the valleys that have been traversing till now on this blog. So, yes, very different experience. Look at this beautiful boutique-looking property which is locked. Deserves a picture by in itself. Here you go. Yeah. Osia Soshala Cafe. I think it's to start operations for the season, but let's go. Look at all the wooden, oh look at this wood one. Such a beautiful house. And I saw a lot of woodwork there as well. Right now it's not visible due to the camera angle, but such a beautiful house is there. पूछते हैं पहले पेट्रोल का क्या सीन है. I think I've seen a herd of yaks before. So many yaks together. I mean, for photo ops and all, I might have seen one or two. I mean, look at them, a bunch of them, yeah, running around. Cuties, look at them. Yeah, done.
So the situation is a little complex. I'm a little low on fuel. I don't know, confused, not pushing my luck. Driving back towards Perseti, that village. Maybe I'll spend the night there. It's a new moon thing tonight, so probably get a few good shots of the night sky. Maybe tomorrow morning or sometime later in the day, go for a refueling trip to Kupa and then back to these places, Rakcham, Karcham or Chitkul. Let's see. Yesterday I should have refueled at that fuel station. It was a bad decision not to. फालतू की पैनिक थी. मुश्किल से 33 लीटर आया तेल, है ना. So there was lot inside. Trip meet reading 486 kilometers, and we can check how much, 33 liters or something from the last video, and we'll do the maths how much fuel efficiency it has returned. Alright guys, so speed run over, new SIM card bought. I am now not thinking, but I am headed to Batesari tonight. At least that's the plan. I hope I find a decent accommodation. I've been advised by my friend Amir Hussain, thanks to his recommendation. Batesari, it's going to be a new kind of experience. Astrophotography, we will see. It's a new moon today. Eid ka time hai shayad. And let's see what we will find there. So let's go. I think I'm down enough, down in the valley, entering Batesari. I'm quite excited because I think it's not the coldest of the weathers here, because it's little on the down. I think nights are going to be comfortable. Hopefully I can venture out and do some photography, and you know, and I'm like, damn, I'm looking forward to spending some time outdoors, man. It's been so cold since I'm coming from Kaza and all. I'm looking to go out for a long walk, maybe for a run, you know, something but in human temperatures, in human conditions, right? So I hope. Oh, that's another sexy bridge. Let's see where we end up. That's a big tree. They are chopping here. Oh my god, what is happening? Okay, that's why they have so much wood. The trees. Oh, look at that one. Size of that thing, huh? I'm just getting in and in. I don't know where and what. Just walking in, driving in. Let's see where we end up. Beautiful, huh? I like it. The temperature, oh, look at this. I'll just take a picture before I go ahead. The road is so narrow, and सर जा रहे हैं, फायर वाले सर जा रहे हैं. पहले जगह देनी होती है. और इमरजेंसी मोड हो जाए तो इतना पतला सा रोड है, कुछ भी थैंक यू जी. तो सारा सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था. They were cops and all, right? So I mean, you can see the access. Now I have to, it was such a chore to, like, I had to back off in such a way to get the, you know, department to let, you know, but then let's go. Oh my god, the frame still, oh, look at this, how beautiful. What a stunning temple. OMG, OMG, I love it. I'm gonna explore, hopefully, if I'm allowed to. Look at this thing. Look at the Vurud.
Let's go. I love it. I can see cars ahead, so I think I'll dare continue going up. Look at this. Oh, wow, classy. Can I just pick up this wood cabin and take it home, full finished with those glasses? And look at this green one. It's like Kashmir, a little like Kashmir. They've just painted the wood. Oh, there's some snow in there. Look at this. Oh my lord. Eee. But I'm so lost in the wood and the tan. लोटस निवास बतेसरी भाई आगे गाड़ी खड़ी है एंड पे मेरे को नहीं लगता जिसके आगे मैं जा सकता हूँ पर चलो यहाँ तक तो देखें गाड़ी लगा के कहाँ हैं हम ये देखो ऐसे डन हियर ओह लुक एट दैट हाउस गाना याद आ रहा है भाई हम किस गली जा रहे हैं तो चलो फिलहाल तो चलते जा रहे हैं Yeah ji, he was so cute. He's saying that he does not think there is any arrangement to stay here but we'll see. I think I'll bring my car here and go reverse. Here's the school. And I've been advised not to go beyond here. I think it's better to just return from here and then come back later on foot if I wish to do more exploring. I haven't found any hotel or accommodation yet. No sign of anything, just beautiful homes. Very beautiful homes. Like look at that one. I don't know what they do though. Look at this one here. A nice one here. Alright, let's go. Okay, so after a lot of complex maneuvering and reversing and I had to do I don't know what all. So I'm on my way out of the दीदी हंस रही हैं दीदी बच गया ना कुछ टूटा तो नहीं साबुत है थैंक यू दीदी Look at this house. Oh my god, what have I done to my little baby here? Masakali, heart pounding. But chalo, at least I'll go and see the mandir first and then we will see क्या करें आगे लाइफ में है ना मंदिर के लिए तो एनर्जी है मेरे अंदर this one here nice no such a beautiful again I think it was the same one that caught my eye when I was on my way up but I think we can see the designs how they are different from each other look at this So mission aborted from Batsiri, not staying there for the night, was not able to visit the temple. My phone batteries ran out, so I thought I wanted to make a video or take pictures. Well, sometime later then, onward to what's the next spot? Rakcham, Kircham, whatever the name is. Ab Batsiri ke agle wale chalte hain bhai. Kya scene hai? Let's see what we find there. Though I would still say Batsiri is beautiful. If I had accommodation, maybe I can camp there sometime. I think it would be fantastic for camping, right? You can find your own setup and do something.
And right now it's off season, plus I was not really like charged up and everything. So once I spend more time in there, I'll find things. Did not find many locals or any activity, but some other time maybe, yeah. Let's see what's next on the radar. So I'm down in Rakcham. The place is charming and beautiful AF, no doubt about it. Look at this beautiful house. Yeah, but unfortunately I don't think there is any accommodation which is available in these cuties. एक है टेक्नो होमस्टे, but it seems to be closed or something. बाकी आगे देखते हैं अब चितकुल में. Lot of tourist vehicles went towards Chitkul, but in the meantime this is Rakcham. So just in case you're curious how it looks, how it feels on a clear day, the architecture, the houses and everything, you can have a look here. You see, ये भैया जी घूम रहे हैं बाहर. Let me see ये इनका है क्या. नमस्ते भैया, क्या हाल है? ये उमा होमस्टे का बोर्ड आपने लगा रखा है? हाँ जी, हाँ जी। अभी चालू करा हुआ है? चालू है, अभी फुल है। फुल है? क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। रहने की जगह नहीं है? नहीं, हाँ। अच्छा, गाड़ी आ गई क्या? नहीं, रुक जाएगी। ठीक है सर, फिर मैं आगे ढूंढता हूँ. हाँ, आपको यहाँ मिल जाएगा। पीछे है कोई? हाँ, यहाँ है। ये 2 होमस्टे यहाँ जो है साथ। चलो मैं देखता हूँ अंदर. है ना? यहाँ लगा दो, पता कर ले। ठीक है सर, चलो वही मैं देखता हूँ. So I'm approaching Chitkul. This is end of March and there is a lot of snow, and it's not lot of snow, but yes, there is some. I'm not sure how far I am, but it should not be very far. I've crossed the ITBP thingy, but it's pretty damn unique from all the other places that I've been to. I mean, it's strange, right? After every 5-6 kilometers, it's the same valley, right? Rakcham was so different than Sangla. It's so different than Chitkul, right? So cool, man. So we'll wait here, let the other car cross, and take some pictures in the meantime. Beautiful. Huh? Cheers. I think we are approaching the last end of the Chitkul. That looks like an army camp. But the scene is incredible. वो है ना? वो बता देंगे. भैया बस follow me. लिखा हुआ है? ओ भाई 13 अभी ऑफिस भागेंगे, वो हमें तो खींच लेना. हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है? स्वागत होगा तुम्हारा. आओ भैया, हालत तुम्हें हार बनाते हैं. जो चल रहा है भाई, देख. प्रोहिबिटेड. नागा सती प्रोहिबिटेड एरिया, नो एंट्री. ओके. मिल गया, आया लवर के एक बार. India's first line of defense. So this is the kind of, I'm not risking it ahead. We're gonna go back and enjoy our trip. It's a prohibited area. So I think there is China border ahead. एक सेकंड. Not Tibet border, I'll call it. No photography. Chalo. Okay sir, okay. Okay, fuck off. We have been asked to FO. So we are FOing. First line of defense. Oh, look at that scenery now. Wow. Boys, so look at this wonderful heaven. Stunning. Stunning. भाई लोग मसक्कली के साथ पोज कर रहे हैं यार. कोई ये स्टड वाली गाड़ी नहीं है. इट्स अ बेसिक कार. इसका नाम है मसक्कली, बाय द वे. दिल्ली की कबूतरी है ना, तो अब वाइट कलर की कबूतरी उड़ रही है. देखो पर खोल के पहाड़ों में. एक बार बंद कर दो. निकल गए सर. चलो जी, बॉयज हैविंग फन. ये देखो यार, है सेक्सी एज फक. हाँ, That's how you make a boring car look sexy as F. भाई दुनिया बोलती है मैंने बनाया इसको गंद लपेट के. हाँ, एग्जैक्टली. ओ भाई, ये एंगल आ रहा है.
Wings wala. So here we are. I've checked into Zostel, Chitkul, mostly because of the Wi-Fi, and it's a beautiful location, of course. But the Wi-Fi is strong and hard, and I can't survive without it. And I got a bed for around 800 rupees, including taxes and everything. So why not? Yeah, let's see how the common room here is. This is a little common room here, place to chill. And I was told that there is a common room on the terrace as well, so we'll go check out. Yeah. All right. So this is the dome, 4-bed. There's a heater in there. Nice. The washroom. Pani ka drum. Let's see what's there. Oh. Sweet. Oh, nice. Nice view. Stunning. Let's see if I will process this video for today and put it up. Rest of the update might come from here, somewhere in Chitkul. For today, I think, time to sign off. Sayonara. Alright, so this is the top floor common area. Hostel. Very hostely, but cozy. Have some books here that I can kill my time with. And it's warm, at least as of now. I hope there is some power backup. Does not seem like it. But hey, beggars can't be choosers.